Amen. Welcome in the house of the Lord. God bless you all. So I want you to stand and see your neighbor and greet your neighbor in the name of Jesus. Tell your neighbor she is or he is blessed to be in the house of the Lord. Amen. Especially in this weather, to be here, it's a grace again. And nothing stops you to be in the presence of the Lord. For that, God bless you, everybody. Amen. So I want us to take our Bible. If we can open Psalm 122, verse 1. Amen. I will read in the name of Jesus. I was glad when they say to me, let us go to the house of the Lord, and now we are here. It is a grace and it is an honor to be in the house of the Lord. Amen. It is a blessing. It is an honor. So for that, I want you to realize how God is great. How God is great and how God is not by your strength, is not by your it is because of the grace of God. So I want you to realize that, and I want you to start praying. I want you to give God, to send him a please aroma, to say, God, thank you. Thank you for your love. Thank you for your presence. If I know you today, it's not because I chose you. It's because you chose me. Because you make it happen, Father God. Thank you because you are my God. Thank you because you said, take my yoke because my yoke is light. So today, we want to thank God. We want to say thank you, Father God. Thank you for your love. Thank you because you gave me this opportunity, Father God. Oh, if it wasn't for you, Jesus, 5 years ago, I couldn't think that I can stand here in your house and bless your name. Riba shaka papaparelo semra. Rude mashika paparelosa. Ruze mabraka de brashika papapa. I want to help you worship God. I want to help you thinking about your life, thinking about where God took you from, thinking about where you were before meeting God. Oh, I know in my life, I am who I am today because of my God. I know who I am today because my God is greater than any circumstances. I know my God is greater than my financial problem. I know my God is greater than any situation that I can face today. So I want you to realize that. I want you to thank God. I want you to say, God, thank you. Thank you again. Thank you for this morning. Thank you because you renew something new in my life today. I know that there is nothing can stop you. I am the apple of your eyes. If you kept me here, it's because you have something that you need to do in my life. Oh, riba shika pa 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 pa. God, I prefer to be in your presence than anywhere else. I prefer to bless you, Jesus. I prefer to stand before you. I prefer to look at you than look at my problem. I prefer to see your glory than see anyone who can do something for me. You are my God. You are my strength. No one is like you. No one is like you. You took my yoke and you gave me yours, Jesus Christ, because your yoke is light. Oh, Father God, thank you. Father God, thank you. I want to humble myself. I want to humble myself so you can take the first place. Oh, Jesus, take the first place. Take the first place. Take the first place. I want you to say, God, here I am. God, here I am. I want you to do what you prepare for me today. I want you to take my sorrow and my pain. I want you to take all my problems so I can focus on you. God, here I am. I surrender all to you. I surrendered myself to you. I surrendered all I have to you, Father God. There is nothing that I can keep for me, but I'm giving you anything. I'm giving you everything that I have, Jesus. I'm giving you my life. I'm giving you my problems. I'm giving you my everything that I have, Jesus Christ. I'm giving you. Glory to your name. Oh, I want you to think about your God. I want you to say, God, prepare my heart to receive what you prepare for me today. God, I'm expecting you because I cannot come in your presence and going back on my house without receiving anything from you. You are God. I'm expecting you to do something. I'm expecting you to bless me today. I'm expecting you to give me I worship you because of who you are.
Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. We worship you, Lamb of God. We worship you, Prince of Peace. We worship you, Jehovah Shammah. We worship you, Jehovah Jireh. We worship you, Jehovah Rapha. You are our healer today. You are our provider today. You are making a way for us today. We worship you, King of Kings. Lord Almighty, you alone are worthy. I worship you because of who you are. I worship you, Lord, because of who you are. Can I hear your voices? There is no one else like you. There is no one, there is no one else. For you are great. You do miracles so great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Can somebody put his hands together for the Lord Jesus Christ? Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Offering time. Temps d'offrande. I want you to take your offering and to take your envelope. J'aimerais que vous preniez vos enveloppes et vos offrandes. So wherever you are, please make sure you get connected with us. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, assurez-vous d'être connecté avec nous. Father God, we thank you. Père, nous te remercions. As the Bible says that we shouldn't come in your presence empty-handed, we have come with all that you have given Alors to que la us. Bible dit que nous ne devons pas venir les mains vides, nous venons vraiment avec notre offrande, Seigneur. We come with these offerings which are the fruits of our work. Nous venons avec cette offrande qui est le fruit de notre labeur. We come to give to you, the giver of life, the giver of everything. Nous venons te donner, toi le créateur de la vie, toi le créateur de toutes choses. And we pray that you bless these offerings. Nous prions pour que tu bénisses ces offrandes. Make every cent Fais que chaque centime contribute to the growth of your work. contribue à la croissance, Seigneur, de ton travail. Bless us and bless your church. Bénis-nous et bénis ton Église. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Amen. Amen. As we'll be giving our offerings, our media will be helping us to just display the announcement and all other programs. God Alors pendant bless que nous you. donnons nos offrandes, l'équipe des médias va montrer les annonces. Divine Grace Gathering. Join us every Wednesday for Bible study from 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday for prayer, intercession, and warfare from 7 p.m. to 9 p.m. Every first Friday of the month, we have powerful prophetic cross-night prayer from 10 p.m. Every Sunday, we have praise and worship service from 2 p.m. to 4 p.m. God bless you. Divine Grace Gathering. Raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. Divine Grace Gathering. We are a family believing that through grace, God has forgiven us of our sins and has saved us from eternal death. We are a favored people, rooted in the understanding that because of the works of the cross, we are redeemed and seated with God in heavenly places. We would like to invite you to come as you are, and we welcome you to partake in the goodness of God. Our assignment to nations is to spread the powerful gospel of Jesus Christ, which is one of God's grace and humanity. We serve to see generations raised under grace
and denying their ungodliness with the purpose of living righteously for God's glory. Our pillars are worship, outreach, discipleship, and ministry. Divine Grace Gathering is about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. As we continue to learn and grow in the Word of God, we would like to invite you to our Bible study service every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday, join us for prayer, intercession, and warfare from 7 p.m. to 9 p.m. Every first Friday of the month, we have a powerful prophetic cross-night prayer from 10 p.m. And every Sunday, we have our praise and worship service from 2 to 4 p.m. You are blessed. Come on, church. I thought I will be hearing you more than this. For the Lord God Almighty. Hallelujah. Somebody move for the Lord. Let us go together. What are you changing to wine? Come on. What are you turning to wine? Open the eyes. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. None like you. Can we say together, our God is greater? Come on. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. One more time, our God is greater. Est-ce que tu peux juste te disposer dans cette glorieuse présence de Dieu? Can you just open your I heart just in want this you glorious to presence of God? get ready in this glorious presence of the Lord. Alors apprêtez-vous, disposez votre cœur dans cette présence glorieuse du Seigneur. We worship you, Lord. T'adorons, We Seigneur. worship you, Lord. Wow, wow, wow. La gloire de Dieu est en train de remplir ce lieu alors qu'on adore. Glory of God is Baba, in this we're place. in your presence. Let it rain, 'cause your rain, let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, Baba, oh. I just want you to get in this glorious presence of God. Baba, oh, Baba, oh. Rebrobobo, sherebo, sandaraba. Baba, Baba, oh.
La rerebo shanda rababa sirebo sha. Wow, la gloire de Dieu est en train de remplir ce lieu alors que tu adores. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Ba, ba, ba. Can you say something to the Lord, church? Sur cet endroit de ta gloire, Saturate this place with your glorious presence. sur cet endroit de ta glorieuse présence. Make your rain to fall on us in the name of Que Jesus. ta pluie tombe sur nous dans le nom de Jésus. The rain of blessing, the rain of restoration, La pluie de bénédiction, la pluie de the rain of restauration, favor. la pluie de faveur. Make the rain of your glory fall down in this place. Que la pluie de ta gloire tombe dans ce lieu, Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, and Amen, amen. amen. Can we put our hands together for the Lord? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? We may be seated, church. Vous pouvez nous asseoir, chère Église. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I know that today I'm going to bless somebody. Je sais qu'aujourd'hui, je vais bénir quelqu'un. So help me to tell 5 people again that this is your day. Alors, aidez-moi à dire à 5 personnes, aujourd'hui, c'est ton jour. I want us to take our Bibles. J'aimerais qu'on prenne notre Bible. I can feel the glory of God so strong in this Je peux place. sentir la gloire de Dieu si forte aujourd'hui. Even as I will be preaching, please make sure you remain in this glorious atmosphere. Alors que je prêche, assurez-vous de rester dans cette atmosphère glorieuse. Hallelujah. Alléluia. To be transformed by the renewing of the mind. Être transformé par le renouvellement de l'esprit. Be transformed by the renewing of your mind. Être transformé par le renouvellement de votre esprit, Intelligence. de votre intelligence. I want us to take our Bibles one more time in Romans chapter 12. J'aimerais qu'on ouvre la Bible sur Romains 12. We're just going to read the first verse and the second verse. On va lire les versets 1 et 2. If you have your Bible with you, you can stand up with us so we can read that together. Si vous avez votre Bible, veuillez vous lever afin qu'on puisse le lire ensemble. La lire ensemble. If you're watching online and those who can see on the screen, you can watch and you can read together with us what Alors is ceux qui written. sont en ligne, vous pouvez regarder à l'écran et puis également lire avec nous. The Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Somebody say with me again, do not be conformed to this world, Quelqu'un dit avec moi, ne soyez pas conformés à ce but monde, be transformed mais soyez transformés by the renewing of your mind. par le renouvellement de votre intelligence. Can you turn to your neighbor and tell him, do not be conformed to this world, Alors dites à votre voisin, ne prenez pas comme modèle le monde, but be transformed mais soyez transformés by the renewing par le of your renouvellement mind. de votre intelligence. Hallelujah. Alléluia. We may be seated, church. Pour nous asseoir, chère Église, I know that today I'm going to bless somebody more and more. je sais qu'aujourd'hui je vais bénir encore quelqu'un de plus en plus. You're missing the point. I n'avez pas know compris. and I believe that I'm going to bless somebody today one more Je time. sais que je vais bénir encore quelqu'un aujourd'hui. Hallelujah. Alléluia. I was talking to you last time Je vous parlais la dernière fois about not being conformed to the world. de ne pas prendre comme modèle le monde. And when I was telling you to be conformed, Et quand je vous parlais d'être conformé,
de ne pas The être word conformé. to be conformed or to be conformed is suschematizo. Alors le mot conformer c'est sous-schématizo. And suschematizo is a Greek word from which the word system has come from. Et c'est un mot grec dont le mot système provient. So when we speak about a system, you know something well organized, well set. Alors- If you don't follow the procedure, you're not getting the result either. Alors quand on parle de système, on parle de quelque chose de bien organisé. Et quand on ne suit pas ce système, alors il y a un peu de désordre. So the world has a certain system, it has a certain shape. Alors le monde a un certain système, une certaine forme. And the Bible is encouraging us Et la Bible nous encourage not to be conformed à ne pas être conformé to the model of the au world. modèle du monde. Don't shape yourself, don't see yourself as the world sees you, Ne vous voyez pas comme le monde vous voit, but see yourself as God sees you. mais voyez-vous comme Dieu vous voit. Oh. Don't see yourself, Ne vous voyez pas, don't define yourself ne vous divisez pas, to define ne vous définissez pas, as the bank is defining comme you. la banque vous définit. I know one brother, Je connais un frère, he was going to look for the hand of one sister, alors il allait demander une femme en mariage, une sœur en mariage, and because he didn't have money. et parce qu'il n'avait pas d'argent, My sister, I love you, I want to get married il a to dit, you. ma sœur, je t'aime et je veux te marier, je veux t'épouser. La sœur lui a dit, So the sister told him, mais tu n'as même pas d'argent pour venir me prédoter. but you don't even have money for the pre-dowry. Le monsieur a mis les mains en poche, il dit, ma poche est faible, mais l'esprit est bien disposé. So the guy put his hand in his pocket. He said, my pocket might be weak, but my spirit is really... My pocket may be weak, my spirit is ready to get you. Alors, donc ma poche est faible, mais mon esprit est bien disposé. So I want somebody Alors j'aimerais que to understand something here. tu comprennes quelque chose. When we speak about the gospel, Quand on parle de la... when we are in Christ Jesus, Quand on est en Jésus, we are being transformed into his likeness from glory to on glory. est transformé comme lui. On est transformé pour devenir comme lui de gloire en And gloire. the Lord is encouraging us, each and every one of us, not to see yourself as the world sees you, but as God sees you. Et le Seigneur nous encourage à ne pas nous regarder comme le monde nous voit, mais comme Dieu nous voit. Hallelujah. Alléluia. Oh, I thought I will be hearing a bigger amen, Je croyais church. que j'entendrais des amen plus forts. How do you see yourself? Comment vous vous voyez vous-même? How do you define yourself? Comment vous vous définissez? Are you defining yourself as the doctor told you you are? Est-ce que vous vous définissez As the doctor said you are? comme la fille que Dieu vous dit? The doctor. Le docteur. Ok, le Doctor. docteur dit que vous êtes Doctor. docteur. We have people here. Alors nous avons des gens ici. Oh, man of God, Oh, homme de Dieu, pray for me. prie pour moi. I am Je suis diabetic. diabétique. Are you? Êtes-vous? I wish a person can say I have diabetes, not I am diabetic. J'aimerais qu'une personne dise oui, j'ai le diabète, mais je ne suis pas diabétique. It sounds crazy. Ça sonne. Because when you say you are, Parce que quand vous dites que vous êtes, I was talking to you about Jehovah, Yahweh. je vous parlais de Jéhovah In Yahweh. Hebrew, when you speak about Hawa or Haya, you are talking about a permanent situation. Alors en hébreu, quand vous dites Hawa ou Haya, vous parlez d'une situation permanente. But when you speak about having something, you are talking about a temporary situation. Alors quand vous parlez d'avoir quelque chose, c'est une situation temporaire. Can somebody get me well? Est-ce que quelqu'un me comprend Okay. bien? I can say I am a man. Je peux dire je suis un homme. Because until I will die, Parce que jusqu'à ce que je ne meure, I will never be a woman. je ne serai jamais I'm une talking femme. about a permanent Je situation. parle d'une situation permanente. But I can say I have dire- nice suits. Je peux dire que j'ai une belle veste. Thank you for appreciating, Papa. Merci de complimenter papa. When he's saying exactly. Il a Because dit when I say I exactement. have a nice suit, no one does it. They just looked at it. That's all. Alors quand j'ai dit que j'avais une belle veste, tout le monde m'a regardé, mais personne n'a rien dit. Thank you very much. Merci. Don't worry, even if you don't say. Before I came here, I was watching myself in the mirror. I said, "Eche homo, voici l'homme. Alors quand je me regardais ce matin dans le miroir, je me disais, ah mais voici l'homme. This is the man." Voici l'homme.
created into God's likeness, créé à l'image de Dieu, having a beauty which will not be compared to anybody else. ayant une beauté qui est incomparable. Listen, I will never be like somebody else in this world. I'm me. Alors je serai jamais You comme can give quelqu'un me que a ce soit. millions of millions and billions of prophets. No one will be like me. Vous pouvez me donner des milliards et des milliards, personne ne sera jamais I am comme moi. unique. Je suis So unique. when you talk about a permanent situation, you say I am. Alors que vous parlez d'une situation permanente, vous dites je suis. But when you talk about a temporary situation, you talk about having something. Alors que vous parlez d'une situation temporaire, vous devez dire j'ai quelque chose. I would like a person say to me, I have got a problem, but I know it will pass by the grace of God. I have diabetes, J'aimerais but que it will quelqu'un go. dise, But don't j'ai say un I problème, ça am. va partir, mais ne dites pas je suis. Alléluia. Let the weak say, Que les faibles disent I'm strong. je suis fort. Let the poor say, Que les pauvres I'm disent rich. je suis riche. what do you say out of your mouth? Qu'est-ce que vous dites de votre bouche? How do you define yourself? Comment vous vous définissez vous-même? I want to make you understand something. J'aimerais vous faire comprendre quelque Even chose. God, when He was saying, I am that I am, when He was pronouncing I am, He talks about a permanent situation. Même quand Dieu disait je suis, il parlait de lui, il parlait d'une situation permanente. Learn to talk about permanent situations in your life. Apprenez à parler de situations permanentes dans vos vies. I may have financial Je problems, pourrais avoir des problèmes financiers, but I am blessed. mais je suis béni. I may have sickness in my body, Je pourrais avoir une maladie dans mon corps, but I am healthy. mais je suis en bonne santé. Can somebody say with me, I'm rich? Est-ce que quelqu'un peut dire Can je suis somebody riche? say with me, I'm healthy? Est-ce que quelqu'un peut dire Can je suis en somebody bonne say santé? again, I am blessed? Est-ce que quelqu'un peut dire And je the suis same béni? way that you are saying that, let it be fulfilled in your life in the name of Et de la même Jesus. manière que vous êtes en train de le dire, que Dieu le réalise dans le nom de Jésus. Church of God, Église de Dieu, I will talk to you about the power. You are blessed indeed. je vous parle She was giving her offering and saying, I am blessed. I want to talk to you. I will be talking to you next time about even the power of words. Je vous parlerai la prochaine fois du pouvoir de la parole. God, the first time they spoke about God doing something, about God creating, Alors la première fois qu'on a parlé du Père en train de créer, the first thing He did was, la première chose qu'il a faite, huh? c'était And the Lord C'était quoi? said, et Dieu a let dit there be light. que la lumière soit. If you knew the power of your words, Si vous connaissez le pouvoir de vos you paroles, wouldn't be saying anyhow, hey, vous ne seriez pas en train de nous dire là qui sommes venus accompagner les gens dans ce monde, we came to along with the people in this world we just came to accompany to them. accompany the people in this world. You wouldn't be saying that. I wish I can die. Ow! J'aurais voulu mourir. You don't know that the moment you say, I wish I can die, you are creating something in the spiritual realm, and spirit of death starts coming and attacking you. Parce que dès que vous dites j'aurais voulu mourir, il y a quelque chose qui se crée dans le monde spirituel et l'esprit de mort vient vers vous. I wish I was never born. J'aurais voulu ne jamais How naître. many people say stuff like that? Combien de personnes ont dit ça? Let's be honest in the presence of God. Soyons honnêtes dans la présence de Dieu. Okay, 1, 2, 1, 2, 3, you. 3, 4. Before, C'était avant. I will rebuke all those words in the name of Jesus. Alors je vais annuler And toutes ces today paroles we dans le nom de will be Jésus. claiming our identity in the Et Lord. aujourd'hui nous allons We'll be réclamer saying we don't notre identité define dans le ourselves Seigneur. as the world defines us. Nous allons dire, nous n'allons pas nous définir comme le monde nous définit. But we will define ourselves as the Lord is defining us. Alors nous allons nous définir comme le Seigneur nous définit. God says you are blessed indeed. Le Seigneur dit que vous êtes bénis, vous êtes en effet bénis. Let me get a good amen. Laissez-moi entendre un bon amen. And when I was talking about let us be transformed, Et quand je disais soyons transformés, the word to transform or the verb transform is metamorpho. alors le verbe transformer c'est métamorpho. You know it because metamorpho in English it gives metamorphosis. Alors vous le savez parce que le mot métamorpho en anglais c'est métamorpho, en français c'est métamorpho. It's like a caterpillar moving from the state of caterpillar to the state of butterfly. C'est comme un caterpillar qui, non, une chenille pardon qui va de l'état de chenille à papillon.
And when the caterpillar becomes butterfly, the butterfly doesn't turn to become a caterpillar again. Et le papillon ne peut pas redevenir une chenille. It means the Lord makes you move from one level to the other, but you're not going to return to that former level anymore. Donc ça veut dire que le Seigneur vous fait passer d'un niveau à un autre et que vous ne retournerez jamais à l'état God précédent. makes you move forward. Le Seigneur vous fait avancer. And He makes everything that was of the past to remain in the past and never follow you again. Et tout ce qui est passé reste dans le passé. Oh, Ne suis jamais. I speak to ne that suis jamais. sickness. It will never follow you again. Je parle à cette Rabo maladie, elle ne vous Sisa. suivra plus jamais. Maregro Sharabasite. That situation which brought tears in your life, I want you to know and to say, hey, I declare that it will never come back again. Cette situation qui vous a fait pleurer, je déclare qu'elle ne vous fera plus jamais pleurer. Oh, as you are listening to me, you are moving from one level to another. Alors que vous m'écoutez, vous parlez Oh, de you niveau à are un moving autre. from glory to glory. Vous allez de gloire You en will gloire. move from success to greater success. Vous allez de succès No en one grand is going to succès. stop you. Rien ne va vous No one arrêter. will make you go backwards. Personne ne vous Oh, fera retourner no en one arrière. will make you fail. Personne ne vous You fera will échouer. succeed in your life. You will succeed in your destiny. You will succeed in your business. You will succeed in your marriage. You will succeed in your ministry. You will succeed. You will succeed. You will succeed. Rebo Sharadaba. Yerebebe Shete. You are blessed in the name of Jesus. Oh, I say it again. You will succeed. You will succeed. You will Je le succeed. déclare encore, vous allez réussir, vous allez réussir. Marose prosegeya. Can somebody say with me, I'm moving from glory to glory. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je You are vais de blessed gloire in en gloire? Jesus' name. Oh, I don't hear you well, church. I am moving from glory to Je ne glory. vous entends pas, je vais de gloire en gloire. Je pensais que quelqu'un allait le déclarer avec foi. I thought someone would say this with faith. Oh, you're moving from glory to glory. Oui, tu vas de You gloire will en gloire. move from glory to glory. Tu vas de gloire You en will gloire. never fail in the name of Tu ne Jesus. vas jamais échouer. Rakoshe rebebebebebe. I can feel it in my spirit. Somebody is being shifted. Your destiny is being shifted. Financially, you're being shifted. In everything that you do, you are being shifted. In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Dans le nom de In the Jésus. name of Jesus. Dans le nom de I Jésus. speak it in the name of Jesus. Je le déclare Let dans le nom de heaven Jésus. hear these words. Let heaven hear these words. Que le ciel Let me touch entende the ce mot. child. Let me touch the child. Let heaven hear these words. Que le ciel entende ce mot. Roboko Shaya. You will succeed. Vous allez réussir. Oh, in the name of Jesus. Dans le nom de Oh, Rosoro Shapariakete. You will succeed, my brother. Vous allez réussir, You mon will frère. succeed, my sister. Sœur, tu vas You will réussir. move forward. Tu vas aller de And l'avant. you will go from glory to glory. Tu iras de gloire en Nothing gloire. is going to block you any Rien ne longer. va t'arrêter. Somebody say with me, I am blessed. Quelqu'un dise avec moi, je suis béni. Rebo Sharabasa. Can you declare it again and say, I am blessed? Vous pouvez le dire encore, je suis béni. Mando Robosha. Leke Rebeshete. Zikere Prauna. Labrauza Kerebosha. Shebebe Sande Rebahusa. You will never fail. Vous n'allez jamais échouer. Oh, you will never fail. Vous n'allez jamais You échouer. will never fail. Vous n'allez jamais échouer. You are going from one level to another Vous allez d'un and you niveau will à un never autre. go backward. Et vous n'allez jamais reculer. Let everything that was fighting your destiny, Que tout ce qui listen combattait from votre destinée, today. que They dès don't have any aujourd'hui, power over you. il y a aucun- It is time for them to let you go. Because you will move forward and you will never go backward. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Can somebody say with me, I receive it? Est-ce que quelqu'un peut dire, je Say it again, I reçois? receive it. Dites encore, je reçois. And the same way that you are saying you receive it, Et de la même let manière it que be your tu reçois, portion in que the ce name soit of votre portion Jesus. dans le nom de Jésus. Oh, I thought I will be a bigger amen. Je croyais que j'allais Let entendre it un be amen your plus fort. portion in the name of Que ce Jesus. soit votre part dans le nom de Jésus. Let me move a little bit forward. Laissez-moi aller avancer un peu. I feel we need to pray a lot today. Je pense qu'on doit prier beaucoup aujourd'hui. Hallelujah. Listen carefully. Écoutez bien. I just want to make you understand this. J'aimerais que vous compreniez. When the ceci. Bible is saying, let us be transformed Quand la Bible dit soyez transformés by the renewing of the mind, par le renouvellement de votre intelligence,
There are 3 steps of our mind or our soul. Alors il y a 3 étapes dans notre intelligence, dans notre âme. 3 different things that you need to know. 3 choses à savoir. Hallelujah. Alléluia. Are you with me here? Est-ce que vous êtes avec moi? In Greek or in Hebrew, En grec ou en hébreu, we have 3 different words on a trois mots différents which refer to mind. qui se réfèrent à l'intelligence. The first one Le premier, is pneuma. c'est pneuma. Pneuma, you write it Pneuma. C'est donc P-N-E-U-M-A. In French, you can say pneuma. En français, vous pouvez dire pneuma. And the word pneuma actually it means spirit. Et le mot pneuma, ça veut dire esprit. It means the breath, the living breath which came from God, Ça veut dire le souffle de vie qui vient de Dieu, which made us to be living. qui fait que nous sommes en vie. It's God breathing in you to make something start in you. Alors c'est Dieu qui souffle sur vous pour que quelque chose démarre en vous. That is why even the tires in French we call them pneus, because we put air to make the car move. Et c'est bien pour ça qu'on parle de pneus, parce qu'on doit mettre de l'air dans les pneus pour qu'ils avancent. You understand? Vous comprenez? That's why we speak even about the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes in you, if you are in a static way, you start moving forward. Something has to happen and to change. C'est bien pour ça que quand le Saint-Esprit vous remplit, vous ne pouvez pas rester statique, vous commencez à être en mouvement. That's why the word spirit, we speak about it in Greek like pneumatikos. Alors c'est pourquoi en grec on dit le mot pneumatikos. And in Hebrew we say ruach. Et en hébreu on dit ruach. Ruach, you write it R-U-A-C-H. Et ça s'écrit R-U-A-C-H. So it's basically referring to the spirit, Alors ça se réfère à l'esprit, the living breath coming from God. le souffle de vie venant de Dieu. But the second one, Alors le deuxième élément, when the Spirit of God blows in us, quand l'esprit de Dieu when He souffle en nous, comes into us, quand il vient en nous, He brings something different. il apporte quelque chose de In différent. every person, Dans chaque personne, we have what we call in Hebrew nefesh. on a ce qu'on appelle en hébreu nefesh. Nefesh, you write it N-E-P-H-E-S-H. Alors ça s'écrit N-E-P-H-E-S-H. Nefesh. Nefesh. And the word nefesh, Et le mot nefesh, people talk about it in Greek like psuke. en grec ça se dit psuke. P-S-U-C-H-E. P-S-U-C-H-E. So the word nefesh basically means the soul, Alors le mot nefesh signifie l'âme, the emotions of a person. les émotions d'une personne. Okay? Ok? That's why even in Greek, the word psuke, the word psychology comes from psuke. It is dealing with emotions. Le mot psychologie vient du grec psuke et ça parle des émotions. It deals with the feelings. Ça parle des sentiments. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So this psuke, every person has it. Alors tout le monde a un psuke. And the same word psuke, even for animals, they talk about that nefesh. That's what they call to animals instincts. Alors c'est pourquoi on parle des instincts des animaux, le mot nefesh pour les animaux. That's why you can see a baby. C'est pourquoi vous pouvez voir un enfant, When a baby feels uneasy, quand il se sent inconfortable, he starts crying. il commence à pleurer. Nobody tells him start crying. Personne ne lui dit Nobody de commencer à teaches pleurer. him to start crying. Personne ne lui But enseigne it's comment something that he pleurer. receives from God. Mais c'est quelque chose qu'il a reçu de Dieu. You understand well? Est-ce que vous comprenez? Nobody teaches a child that love this one, don't love this one. Personne n'apprend à un enfant à aimer quelqu'un, à ne pas aimer l'autre. The child is developing his emotions from the day, even from the womb. Alors l'enfant When he développe hears ses the émotions voice of même the depuis father, le ventre. you see the child start kicking. Quand il entend la voix de son père, il commence à frapper, à taper. That's why you see a child, when somebody else takes the child starts crying. C'est pourquoi quand Because quelqu'un d'autre prend l'enfant, il in commence à just pleurer. smelling the perfume, hearing the voice, the child says, no, I'm not in a good place. I need to start crying. Il sent la personne, il la voit, il dit non, je suis pas au bon endroit. That is called psuke. Ça veut dire
Psuke, c'est ce qu'on appelle psuke. That's why when a person is having problems with his feelings, with his emotions, they send him to a psychologist. C'est pourquoi quand quelqu'un a des problèmes avec ses sentiments, ses émotions, on l'envoie vers le psychologue. But the third part of mind that I want to talk about La troisième partie de l'esprit dont j'aimerais vous parler, is called nous. ça s'appelle nous. Nous, you write it like N-O-U-S. Ça s'appelle, donc on écrit N-O-U-S, Like nous. comme nous en français. And nous Et nous speaks about the intelligence, parle de l'intelligence, capacity to perceive. la capacité à percevoir. How do you perceive things? Comment vous percevez How les do choses, you analyze situations? comment vous analysez les And situations how do you speak and relate to the situation? et comment vous parlez à la situation, comment vous connectez à la situation. That's why you can see two people, they're all handsome, they're all wearing like me here. C'est pourquoi But vous when voyez you des hear personnes number bien A, you habillées. say, my father is handsome. My father is handsome. You say my father. Oh, wow. Pourquoi You il y a say, cette personne "Hey!" qui n'arrive pas à dire mon père il est beau, He does have a problem. il a un problème. We qualify the intelligence of people. It is not written here that this one is intelligent, this one is silly. No. Pour déterminer si quelqu'un est intelligent, c'est pas écrit sur le front. But the way the person resolves problems, Mais la manière dont la the way the personne résout person les problèmes, thinks, comment la the way the pense, person responds, comment la you personne say, répond, he is very intelligent. ce qui permet de dire si la personne est intelligente. I don't know if you understand. Est-ce que vous comprenez? Oh, you are so quiet now. I don't know if C'est you vraiment understand. calme. Est-ce que vous comprenez? We are not talking about the living breath coming from God. On ne parle plus de souffle de vie venant de Dieu. We are not talking about On emotions, ne parle pas des émotions. but we are talking about capacity to perceive On parle de la capacité à and percevoir capacity to relate to that what we receive. et de la capacité de se connecter à ce qu'on reçoit. And the Lord is teaching us Et le Seigneur nous enseigne that the real change que le changement réel doesn't come because of the living breath you receive. ne No. vient pas du souffle de vie qu'on reçoit. It doesn't come because of your emotions. Ne vient pas de nos But it émotions. starts when you start thinking and relating differently. Alors ça commence de la manière dont vous pensez et à vous connecter à cette situation. This is why when the Lord is saying here, be transformed by the renewing of your mind, the word which is used there is the word nous. Alors quand le Seigneur dit soyez renouvelés dans votre intelligence, il parle du nous. This is why in French they even say soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Instead of saying le renouvellement de la pensée, they say le renouvellement de l'intelligence. Because nous is relating to how do you perceive things. That's why when the verse refers to being renewed in your mind, it refers to mind and not your thoughts. Hallelujah. Alléluia. Let me give you an example of nous. Laissez-moi vous donner un exemple de nous. What color is this? C'est quelle couleur que vous voyez? Blanc? White. Blanc? What is this color? Et quelle est cette couleur? Why do you say it's black? Pourquoi vous dites que c'est noir? Huh? Because you see it's black. Parce que vous voyez que c'est noir. You have got an information. Vous avez reçu une You information. perceive an information. Vous percevez une And in your information. memory, they told you that this is black. Et dans votre mémoire, So vous when pensez you que say ça, c'est black, le noir. you are relating to what you have perceived with your eyes. Quand vous dites que c'est noir, c'est ce que vous avez What perçu is de the vos color of yeux. your chairs? Quelle est la couleur de vos chairs? Because you have seen. Parce que vous avez Because vu. one day the teacher told you this is red. Parce qu'un jour, le The Seigneur vous a dit information ça, c'est came rouge. in, and L'information you est have venue. received it, Vous avez and you reçu. start reacting and relating according to that Vous avez information. commencé à réagir à cette information. But now God is telling us Et là, maintenant, le we Seigneur nous dit, mustn't be related to information of the world, nous devons ne plus être reliés aux informations du monde. but we must reprogram our intelligence according to what heaven is saying. Mais nous devons reprogrammer notre intelligence en fonction de ce que le Seigneur nous dit. Le ciel Solid, nous dit. eh? What is the information that heaven has given over you? Quelle est l'information que le ciel vous donne? And you need to start relating your life and reacting and perceiving things according to the information that heaven has given over you. Et vous devez commencer à percevoir votre vie en fonction de l'information que le ciel vous donne. I know that I'm shaking you a little Je bit. sais que je vous trouble un peu. When we look at you,
quand on vous regarde, we say you don't have children. on dit vous n'avez pas d'enfants. But what is the information that heaven said over you? Mais qu'est-ce que le ciel dit sur vous? When we look at you, Quand vous we regardez, say you don't have money. on dit vous n'avez pas But d'argent. what is the information that heaven has given over that Mais quelle situation? information donne le ciel sur cette situation? When we look at you, Quand vous regardez, we may say you are on jobless. peut dire vous n'avez pas But d'emploi. what is the information that heaven has said over Mais that quelle situation? est l'information que le ciel Transformation donne sur cette situation? starts La transformation when commence I start perceiving things as God sees them. quand je commence à percevoir les choses comme Dieu When les I perçoit. start behaving as God sees me behaving. Quand je commence à agir comme Dieu me voit agir. Oh, I feel like we're getting there a little bit. Je pense qu'on commence à arriver un peu. Transformation starts La transformation commence when I refuse to look around me quand j'arrête de regarder autour de moi and I decide to reprogram myself according to the program of heaven. et je décide de me reprogrammer en fonction de la programmation du ciel. Help me turn to somebody. Aidez-moi à dire à Ask him, quelqu'un, who are you? qui es-tu? Make sure he answers you. Assurez-vous que la personne vous répond. I'm not saying what do you have. Je ne demande pas ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Please never answer. They've asked you one question. I'm not expecting you to say to me, I'm a man or I'm a woman. Je ne m'attends pas à ce que vous me dites je suis un homme ou je suis une femme. I'm expecting somebody to start saying the program of heaven. Je m'attends à ce que I vous want commenciez à somebody donner to le start programme saying, du ciel. I am blessed. Que vous commencez à dire You je know, suis béni. if they ask you, who are you? You say, I'm the daughter of Abraham. I'm the son of Abraham. Who are you? I'm the next billionaire Je of suis Canada. le fils d'Abraham. Who are you? Qui So êtes-vous? I'm asking you, who are you? Qui êtes-vous? Je vous demande qui êtes-vous? Huh? Are you the person hunting jobs and not finding any? Or are you the person who is looked for Est-ce que vous everywhere? êtes la personne qui recherche du boulot ou la personne Sometimes qui when I wake up, I recherche? say, Father, I thank you. Canada will look for me. Ontario will need me. I'm the person of the situation. So when I'm praying, you like, this person is very proud. Eh? I am not proud. I just know who I am. Souvent je me lève et je déclare que le Canada va chercher, me rechercher. Je suis la Oh, solution. I'm asking you this Par question. arrogance. I'm giving you 1 minute. Who are you? Je vous donne une minute. Qui êtes-vous? The next millionaire, yeah? La prochaine millionnaire. Huh? Debt free, amen. Who are you? Qui êtes-vous? Amen. Blessing of God. Who are you? Blessed woman. Who are you? Béni. The rich, huh? Seed of Abraham. Semence d'Abraham. Woman of God. Femme de Dieu. Je Huh? suis la lumière de ce monde. The light of the world. La You're a winner, a champion. You see the mentality is changing now. Who are you? mentalité change. Ah, yeah. La Papa, who are you? représentatrice du Canada. Huh? Son of God. I want to hear some crazy things here. J'ai envie d'entendre des choses. I don't folles have de ce money, monde. but I'm the next billionaire in Je n'ai this pas country. d'argent, mais je suis le prochain millionnaire. Who are we? We are the next. No, not even the next. Next is very far. We are the biggest church, the mega church of Ontario. Alors nous sommes la méga church, nous sommes la plus grande church. I want you to start forgetting about your problems, forget about your situation, start focusing on the greatness of God. I want somebody to change. Let your news be transformed. J'aimerais que votre mentalité soit transformée. Oh, I thought you will give high five to 5 people and say, and please tell them who you are. Tell them who you are. Tell them who you are. Dites-leur qui vous êtes, dites-leur qui vous êtes. Can you tell them who you are? Dites-leur qui I thought you will do better than J'aurais that. cru que vous auriez fait mieux que ça. Yeah. You are here. Vous êtes ici, You are crying. vous pleurez. But what does heaven say over you? Mais qu'est-ce que le ciel dit sur vous? You are here. Vous êtes ici. Je vais révolter quelqu'un. I will make someone mad. I'm challenging you now.
Je vous défie maintenant. Are you who heaven is saying you are? Êtes-vous celui que le ciel déclare que vous êtes? When we look at you in your daily life, Est-ce qu'on are you quand on regarde really au what quotidien, heaven has said you are? est-ce que vous vivez ce que le ciel dit que vous êtes? Even when Jesus was teaching his disciples, Même quand le he Seigneur was saying, enseignait ses disciples, let your will be done on earth as it is in il heaven. disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. And the word will, Et le mot volonté, makashaba in Makashaba Hebrew, en hébreu. it means all the plans, all the programs that God veut has. dire les plans, les programmes que Dieu a. Are you sure everything, every day of your life, you are living the program of God for you? Est-ce que vous êtes sûr de vivre le plan de Dieu pour vous chaque jour? Father, if I'm far away from who I have to be, make me be the one that I have to be. Père, si je suis loin, Seigneur, de la destinée, de ce que tu as prévu, aide-moi à m'en rapprocher. I don't want to pretend that I have joy, Je ne veux pas prétendre d'avoir but de I want to joie. live and experience the real joy that heaven has declared Je over veux me. vivre et expérimenter la vraie joie que le ciel m'a I donnée. don't want to pretend as if I'm rich, but I want the real riches from heaven to impact my Je destiny. ne veux pas prétendre être riche, mais je veux vraiment vivre la richesse que le ciel m'a Father, donnée. you don't want us to pretend this afternoon. Père, tu ne veux pas qu'on prétende cet après-midi. Even those who are watching us online, who are you? Et même ceux qui nous regardent, qui êtes-vous? I want somebody to say, I'm a debt-free person. Que quelqu'un dise, je suis sans aucune dette. I'm the owner of many houses. Je suis le propriétaire I de am the seed of plusieurs Abraham. maisons. Je suis la And semence of the d'Abraham. seed of Abraham, you said, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Et en tant que semence d'Abraham, tu as dit, je bénirai ce que tu béniras. As the seed of Abraham, I am the head, and I will never be the tail. En tant que semence d'Abraham, je suis la tête, je ne serai jamais I la queue. refuse in my daily life to be the tail, but to come in the temple and say, I am a son Et of de dire, God. je dis que je suis le fils de Dieu. Non. It's only today that we have in church C'est seulement aujourd'hui que nous sommes à l'église. people who are crying, having debts, having problems, Les gens pleurent, having ils ont des bad dettes, ils ont des problèmes, sicknesses, ils ont des not being maladies. healed. But when Ils sont pas guéris. I know who God says I am. Mais ils disent, je suis qui je suis, je suis qui Dieu dit que je suis. It must leave the level of the song to be a real life. Alors ça doit partir de la chanson pour se refléter au This quotidien. afternoon, I want somebody to say, I am who God says I am, and I can do whatever God says I can do. I am the Son of God. I am the seed of Abraham. Je suis la I will semence d'Abraham. succeed. Je réussirai. Mareso Roshaka. Lekizo Ribasite. Likera Kori Praizakeya. Rakuble Nika Robasite. Merikla Uzakeya Bra. I am who God says I am. Je suis qui Dieu dit que je suis. I can do what God says I can do. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Nous. Nous, The real change le vrai changement comes vient when the news is transformed. quand le nous s'est transformé. And next time, Et la prochaine fois, I will talk to you about 3 important things je vous parlerai de 3 choses importantes which will make you understand who you are. qui vous feront comprendre qui vous êtes. I will talk about your identity, Je parlerai de votre identité, your real votre identity. vraie identité. Second, La deuxième chose, I will talk about the power of thoughts. je vous parlerai du pouvoir des pensées. It's even written in the Bible. C'est même écrit dans la Bible. Unto whom? Et à qui? Unto whom who can do exceedingly and abundantly Et- above what we can ask or think. Thank you. God will do. Dieu À fera celui qui peut faire, à celui qui à la peut faire puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. When we say God will do exceedingly above, Quand on dit que Dieu fera au-delà. above what? Au-delà de quoi? Above what you say Au-delà de ce que and vous what you dites think. et de ce que vous pensez. So the limit from where God will start to make things bigger
The limit, the first limit, Donc la première is your limite, word and your thoughts. c'est vraiment vos pensées et vos mots. I won't talk about that today. Je ne vais pas parler de cela aujourd'hui. That is for next time. C'est pour la prochaine fois. But your identity, Et votre identité. I want you to understand something. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. You are a child of God. Vous êtes un enfant de Dieu. We can read in our Bibles. I want us to pray now. On peut lire dans nos Bibles. J'aimerais qu'on prie maintenant. John chapter 1. Job 1, John Jean 1, verse 12 and verse 13. versets 12 et 13. We can even stand up from wherever we are On peut se lever because I want us to pray. parce que j'aimerais qu'on prie. We will read verse 12 On va lire le verset 12 and we will read the verse 13. et le verset 13. I want you to read it louder in your version. J'aimerais que vous le lisiez haut et fort dans votre verset. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name. 13. Who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. I like the word when they said they were given power, they've been given a right to become children of God. J'aime le mot quand on dit on leur a donné le pouvoir. To all those who have received him, those who have received the word, Pour tous ceux qui ont reçu la parole, he gave them the power to become. il leur a donné le pouvoir de devenir. That's where I will start next Sunday. C'est ce sur quoi je vais prêcher. The word la semaine power prochaine. here, they speak about exousia. Le mot pouvoir ici c'est exousia. Exousia in Greek, it means the privilege. En grec ça veut dire le They privilège. give you the right of a son. Il vous donne les privilèges d'un fils. It doesn't depend on your blood anymore. Ça ne dépend plus de votre It sang. doesn't depend on where you come from. Ça ne dépend pas de, It doesn't de votre depend on your origine. family. Et non de votre Because you are famille. no longer born of your blood. You are no longer born of flesh, but you are born of God. Parce que vous n'êtes plus né de chair, mais vous êtes né de Dieu. In you, you don't have the genes of your family anymore. You have the genes of God. Vous n'avez plus les gènes de votre famille, vous avez les gènes de Dieu. You don't have the genes of people who are called to fail, but you have the genes of people who will Vous succeed. n'avez plus les gènes de personnes qui sont destinées à échouer, mais plutôt de personnes qui sont Je destinées à veux que tu aies réussir. d'abord une colère en ce moment. I want you to get angry. I want at you this to time. get angry like, hey Lord, I have the genes of heaven in me. J'aimerais que vous ayez cette I am colère. the son of God. Je suis le fils de Dieu. And le as fils I'm de the Dieu. son of God, Et comme je suis l'enfant I de want Dieu, to see in my life everything being done as a son of God. je veux que tout soit comme un enfant de Dieu. I want you to Comme pray un and to say to God, Father, what has heaven said over me? What has heaven said over my situation? I am what you say I am. J'aimerais que vous disiez qu'est-ce que le ciel dit sur ma I want you situation. to lift Je your suis voice qui and to Dieu dit start que je praying. suis. J'aimerais que vous commenciez à prier. I want you to start praying. I want you to start praying. Iblazo blogle blaze keria. Ziko kelikazo keta bazutega. Magara guta bazozo sapraida. Rebroho shandere bosindere boshata. Rababashite terere bosanda raba. I want you to start declaring, declare all the things that the Lord has declared over you. All the things that the Lord has declared over your destiny. All the things that the Lord has declared over your family. In the name of Jesus. You are who God says you are. You can do what God says you can do. You will go where God wants you to go. No one can stop you.
peut vous No arrêter. one can block you. Personne ne peut vous bloquer. No one can block your energy. Personne ne peut bloquer votre énergie. Rabababa shinde rebeho sayadai. Lebro hoshimbra nizoko. Rebebe shababariba sunda bayan. Ikazo geza kuta geya. Makliso ho pradia compranazo. Robrazo kete riba ziketai. Rabababa shinde rebehuza. Ozono nozo koro bobo shande. Liheza uza manto keria. Leseze kera bosha bata. Ribabo bosa barakunta. Rebebe shebra nikazo. Zote teteliria sopraida. Ecliria blosa gay. Rihanto lora bobo shata. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of Je God. suis un enfant de Dieu. Yereboshenda rabababa. Yereboshanda rabasite. Lereboshanda barabasuzekeya. Rarabosande rebebeshita baraba. Ikare brobobobosa ya baba suzaza mamberebos. Kararabasundo robobo shabaraba. Membrenene ruta tariba baba. Can you declare that you are blessed in God? Est-ce que vous pouvez déclarer que vous êtes bénis en Dieu? Can you declare that your life will always move forward? Est-ce que vous pouvez déclarer que votre vie va toujours aller You en will avant? never move backward. Vous n'allez jamais aller de l'arrière. Oh, Baba, Baba, oh, oh, Baba, Baba, oh, Baba, oh, rasarete rekete bazo ze plaisa keya, Baba, Baba. Baba, oh, sire maukada bashindere de bosaya. Baba, Baba, oh. Baba, 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 Baba. Oh, Baba. Be ready in the presence of the Lord. Soyez prêts dans la présence I want de you Dieu. to lift your hands on higher. J'aimerais que vous éleviez vos mains. I want my sister, Ma soeur, Zeke. Zeke. Mignonne, c'est la sœur Mignonne. Zeke. What's your name? Alors, le nom de sa mère, c'est Zeke. Give her the microphone. Donnez-lui un micro. You say Vous avez dit. Zeke. Alors, le nom de ma mère, Come c'est stand Zeke. here. Mettez-vous debout. I've seen a tree which is blossoming. Je vois un arbre qui est en train de grandir. D'accord. And the Lord has said to me, Et le Seigneur me dit, He has heard a prayer. il a entendu une prière. The prayer of Zeke. La prière de Nzeke. Is he the only one Zeke? Est-ce qu'elle a la seule Nzeke? Or you know another Zeke? Ou est-ce que vous en connaissez une autre? It's her whole The family. microphone doesn't work well, eh? Oh, Rosaya. All the family. Family, yes. All the Toute la family famille. is in Zeke. Toute la famille est The Lord Nzeke. tells me you will prosper. Le Seigneur me dit que vous allez prospérer. He says to me to tell you, Il me dit de vous dire, you will prosper. vous allez prospérer. Because I was seeing Parce que je voyais something bad which happened. quelque chose de mauvais qui s'est passé. I can hear Mike. Je peux entendre Mike. Doesn't make sense to you. Est-ce que ça vous dit quelque chose? You're trying to think? Essayez de réfléchir. Ask your mother who is Mike. Demandez à votre mère qui est Mike. Because I'm seeing somebody who is dead already. Parce que je vois quelqu'un qui est mort déjà. You were not born yet. Vous n'étiez pas encore né. There is a person who died Il y a une personne qui est décédée, by the name of Mike qui s'appelait Mike, in the Nzeke family. dans la famille Nzeke. And now Et maintenant, the same attack la même attaque wanted to come on Annie.
voulait venir sur Annie. That's her name. Huh? My mom's name. That's your mom's C'est name. le nom de la Have you got a phone? de sa mère. Est-ce que vous avez un téléphone? Yes. Are you able to call? Est-ce que vous êtes en mesure de l'appeler? I'm not sure if she's online You're not right sure. now. Okay. Elle n'est pas sûre. But ask, because I saw somebody who died a long time ago. Parce que je vois quelqu'un qui est mort. I il y a mean très it longtemps. well. I don't even see you. Je vous So veux du bien. obviously you cannot know. Maybe she died before you got born. But then the same evil spirit was attacking the life of Annie. Alors le même esprit démoniaque voulait attaquer la vie de Annie. But I saw Annie was praying and I see 4 angels surrounding her. Alors je vois que Annie est en train de prier. Je vois 4 anges autour d'elle. And that says the Lord. Et voici ce que le He Seigneur has dit. given victory to Annie Nzeke. Il a donné la victoire à Annie Nzeke. And he has heard the prayer of Annie because Annie was kneeling down and praying a lot for you. Et il a entendu la prière de Annie parce qu'elle priait le Seigneur pour vous. And the Lord has said that prayer has been heard. You will prosper. Et le Seigneur a dit que cette prière a été entendue. Vous allez I'm seeing prospérer. you becoming great in this country because the favor of God is making you be different from other people. Je vois que la faveur de Dieu est sur vous. Vous allez vraiment And grandir when dans I ce was pays. talking about people who will prosper, that says the Lord unto me, you are one of the people who will prosper and move forward. Et le Seigneur me disait que vous êtes parmi les personnes qui allaient prospérer La dans ce pays. bazobroika zakete. There were certain Il y attacks avait certaines attaques which were coming from one side of Katakokombe. qui venaient de Katakokombe. The Lord is breaking them today. Le Seigneur les brise aujourd'hui. You're not sure about what I'm talking about. Vous You n'êtes know pas sûr de ce dont je Katakokombe. parle, n'est-ce pas? My father's village. That's your father's C'est le village. village de son père. Lift up your hands now. Levez vos mains. As I see you here, Alors comme je vous vois ici, the Lord is telling me that He will make you prosper. le Seigneur me dit qu'il va vous faire prospérer. Church, as I'm telling this person here, my Église, comme je sister, dis à cette femme aujourd'hui, she à ma will sœur, become great here in this Canada. va vraiment être importante dans ce pays. God has said to me, you have cried a lot over your life. Le Seigneur me dit que vous avez beaucoup pleuré sur votre vie. But today, Mais aujourd'hui, the Lord is restoring you again. le Seigneur vous restaure encore. Mama Christina, I want to pray for you. Maman Christine, j'aimerais prier. Ele sauda maigla uzaperia. Father, as I touch the hands of your servants, can you Alors que, bring me the Père, anointing alors oil, que please? je touche les mains de ta servante, I see you prospering, and the Lord wants je vous me vois to prospérer. declare, Et le Seigneur voudrait God que is je giving déclare, you speed. il vous donne de la vitesse, il vous fait The accélérer. Lord gives you speed. Il vous fait accélérer. He's giving you speed in everything. Il vous fait accélérer en tout. Roko sekete rabasia. Father, I pray and I declare, Alors je prie et je in déclare, the Père, mighty name of dans Jesus, le nom de Jésus, in the name of dans Jesus, le nom de in Jésus, the name of Jesus, dans le nom de in the Jésus, name of dans Jesus, le nom de Jésus, make your servant prosper. fais prospérer ta servante. Koro seria bashita. Because of the blood of Nzeke in you, Parce que à cause du sang de, Nzeke in you, and moreover because of her prayers, mais surtout à cause des prières, you will never fail. vous n'allez jamais échouer. Church, I'm telling you, I see this woman becoming very rich. Tatiana, you will become very rich and settled by the Lord. Église, je vous déclare que cette femme va vraiment devenir très Don't riche. worry, don't be shocked if ever you see her sitting with great people in this country. Ne soyez pas étonnés si vous la voyez I vraiment see your s'asseoir avec star des personnes shining importantes. and shining over and over again. Je vois son étoile briller encore et encore plus loin. May you be blessed Que vous soyez bénis in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Declare that you are blessed in God. Déclarez que vous êtes bénis en Dieu. Church, I want us to lift up our right hands Église, j'aimerais que vous leviez vos mains droites towards this woman envers cette femme, vis-à-vis de cette femme. because I'm seeing her. Parce que je la vois, God is lifting her a lot. le Seigneur l'élève vraiment beaucoup. Not only here in Canada, but God is going to make her very influential even in Africa. Pas seulement ici, mais également, elle sera une personne d'influence en Afrique. I'm talking about a country. Je parle d'un pays. I want to mention details here, Je ne vais pas mentionner les détails ici, but because you have been faithful, Mama, mais parce que vous avez été fidèle, maman.
I see you 2013 Je vous vois en 2013. helping a lot of people, Vous aidez beaucoup de gens. trying to work in a political party Vous essayez de travailler dans un parti politique. and trying to take care of the youth. Et vous essayez de prendre soin de la jeunesse. You understand what I mean? Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui, c'est vrai. Yes, it's true. You understand? Yes. In 2013, you know what we were doing too. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez en 2013? Oui. You don't need to give details here. Yeah, yeah. Vous n'avez pas besoin de donner des détails ici. What are you doing? Donc, je m'occupais des enfants et j'ai parlé des femmes violées à l'Est. Je faisais des conférences. Et donc, même j'avais eu l'attaque des strokes en pleine réunion. Uh-huh. Puis, mais Dieu m'a fait sortir là, indemne et tous les... I'm introducing to you one of the greatest women that will influence Africa. Je vous présente une des femmes les plus grandes qui va influencer l'Afrique. You know me well. When I speak, I don't flatter people. Vous me connaissez, quand je parle, je ne sais pas de flatter les gens. Les autres choses, on les cache dans le sang de Jésus. The other things we hide them in the name This of the woman blood that of you see Jesus. here, Cette femme que vous voyez, very influential. très femme d'influence. I see her taking pictures next to presidents, next to authorities. Je la vois prendre des The photos avec Lord des has présidents, told avec des me your autorités. faithfulness is paying you now. Et le Seigneur me dit que votre fidélité vous paye maintenant. And I don't know why I see a lock bursting. Et je ne sais pas pourquoi je vois un cadenas éclater. Have you been in Hamilton as well? Est-ce que vous êtes à Hamilton? Je suis à Hamilton. I don't know what, but there is something which has been opened in Hamilton. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert à Hamilton. Une barrière, un blocage vient d'éclater à Hamilton. You will experience your miracle. A lock was unlocked in Hamilton. Church, I want us to lift up our right hands towards this woman. J'aimerais qu'on étende nos mains sur cette femme. vers cette femme. If you know her, honor this woman. Si vous connaissez cette femme, veuillez l'honorer. God is making her greater. Le Seigneur The est en Lord train has de told me l'élever. to anoint you this day. Le Seigneur me demande de vous mettre l'onction. And as I anoint you, Et alors que I je vous oins, anoint you for greatness. je vous oins pour grandir, pour être élevé. I anoint you for greatness. Je vous oins pour être élevé. You will influence generations. Vous allez influencer des générations. Those who wanted to attack you with the problem of stroke because of jealousies, the Lord is now putting confusion in their camp Personne qui in the voulait name of s'attaquer Jesus. avec une Even where you were getting discouraged, even where you were getting même discouraged, quand vous vous découragez, where you were saying, I don't have enough money quand vous disiez je n'ai pas assez d'argent to make this dream come true. pour réaliser ce The Lord rêve, is telling me today, le Seigneur me dit He has aujourd'hui, given you those il finances vous a donné to cette make you finance reach the level where He wants you to pour reach. faire atteindre le niveau I que vous release atteindre. this blessing over Je you, relâche cette bénédiction and I declare that you are blessed. et je déclare que vous êtes You will prosper and never move backwards. vous allez prospérer et As the jamais church, we reculer. bless you. En tant qu'église, nous vous You are bénissons. who God says you are. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. And very soon, Et d'ici peu, Africa will hear of your news. l'Afrique entendra parler de vous. You are blessed, Vous mom. êtes bénis In the name of Jesus. dans le nom Let's de lift Jésus. up our right hands, church. Élevons nos mains droites, église. I want to invite the man of God, Serge Kaniki, to come. J'aimerais inviter l'homme de Dieu, Serge Kaniki, à venir. He will just close the prayer. Hey, Mama, let me pray for you. Maman, laissez-moi prier pour vous. Let me pray for you. Laissez-moi prier pour vous. How are you? Comment allez-vous? What's the prophecy that I gave you? Quelle est la prophétie que je vous ai donnée? Give her something. Oh. J'avais parlé avec vous. So I spoke to you. Vous avez prophétisé pour moi ici. You Vous m'avez appelé prophesied par over le me. nom. Et vous avez dit que vous voyez 2 personnes de ma famille And you said qui you were- vont mourir cette année. Et après, Qui allaient, you said- parce qu'ils ne vont plus. Qui allaient. You said Et you vous avez saw two prié. people that were going Et to par die. après, ma grande sœur vous a appelé de Calgary. Et vous ne savez pas que c'était ma grande sœur. Et vous lui avez cité le nom de ma mère et de mon grand frère. Et actuellement, ma mère est malade. Ils ont dit qu'elle a un problème de foie. Liver. Liver, c'est ça. Le problème de foie. Liver. Le foie.
And there is a problem of cancer Il y a un problème de cancer, and a problem of bleeding. un problème de saignement. Oui, c'est ça. Just as you wanted to close the prayer, I saw there a coffin being broken, and the Lord said, Albert will not die. Et alors, quand vous voulez clore la prière, j'ai vu un cercueil qui était brisé. I saw a coffin broken, J'ai vu un cercueil brisé. and the Lord said, Albert will not die. Et le Seigneur a dit, Albert ne va pas mourir. Albert, C'est mon Albert. grand frère, oui, c'est lui qui est malade aussi. il est aussi malade. Give me anointing oil. I want us to lift up our hands Donnez-moi l'huile towards her. d'onction. J'aimerais qu'on étende nos What's the mains name droites of vers Mama elle. again? Mama Quel est le Veronique. nom Let's de say sa- Mama de- Veronique and Albert will not die. Déclarons que maman In the Véronique name of Albert ne va pas Jesus. mourir. Dans le nom de Jésus. Father, because your servant has come in your presence, Parce que ta servante est venue dans ta we come présence. to declare over Mama Vero. Nous venons déclarer sur maman And we Véro. come to declare over Albert. Et nous venons déclarer sur Albert. None of them is going to die. Aucun d'entre eux ne va In mourir. the name of Dans Jesus, le nom de Jésus. I rebuke and reject every spirit of death. Je rejette tout esprit de mort. I rebuke and reject every spirit of death. J'annule et je rejette tout esprit de In mort. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Let the life of Albert be saved. Que la vie d'Albert soit sauvée. Church, I want us to continue praying for Mama Vero. Église, j'aimerais qu'on continue à prier pour maman Véro. Because I still see the enemy trying to attack her. Parce que je vois toujours l'ennemi en train d'essayer I de was seeing l'attaquer. even a person like trying to collapse and being brought to emergencies. Je vois une personne tomber et qu'on transporte aux urgences. But I declare now Mais je déclare en ce that the moment Lord that we serve is stronger. que le Seigneur que nous servons est plus fort. May He make every stronghold of the enemy fall down. Que toute forteresse de l'ennemi tombe. Who is around 73, 74, Qui 73, a environ 74? 73 ans. It's you. Wow. Rosso Braika. The Lord has said I must declare also over you. Le Seigneur me dit que je dois également déclarer sur vous. From this day, À partir de ce jour, there is a financial breakthrough over your life. il y a un éclatement financier. Wow. There is a financial breakthrough over your life. Il y a une faveur financière sur votre vie. The Lord has told me that Satan was putting you into a lot of debts. Alors Satan vous mettait dans plusieurs dettes And he wanted you to have a lot of financial struggle. et il voulait que vous ayez beaucoup de difficultés But as I'm financières. praying and declaring right now, Mais alors que je prie et que je déclare I see maintenant, a door being opened for you. je vois une porte ouverte. That's sur what I vous. was seeing, that 73, 74. And the Lord has said C'est to pourquoi je me, voyais 73, I am 74. restoring whatever has been destroyed in her life. Et il dit, je reste. Father, I pray in the name of Père, je Jesus. prie au nom de Jésus Make your servants que ta servante come to testify vienne the témoigner opening of doors l'ouverture des portes in the name of dans Jesus. le nom de Jésus. I bless you. Je vous bénis And I declare that you will prosper. et je déclare que vous allez prospérer And that you will come back in this place et que vous allez revenir dans cet but endroit to testify et témoigner of what the Lord will do. de ce que le Seigneur a fait pour vous. You are Vous blessed êtes bénis in Jesus' name. dans le nom de Let's Jésus. lift up our hands as we are receiving the prayer. Et levons with nos the mains man alors of que nous God. recevons la prière de l'homme de Dieu. You shall save me and I will bless you. Your children came to you today despite the bad weather outside, Father Mighty God, challenging everything, Father Mighty God, to save and honor you. We believe that today, Father Mighty God, you are behind thy word to bless your children that came to save you. Father, we thank you. We honor and we bless you because this week that is starting, Father Mighty God, is a week that your children shall experience your favor, experience your grace. So let your favor be our portion. Let your favor be our portion this coming week, Father Mighty God. We honor and we bless you, the I am that I am. You are our buckler and our shield. You are the only God that doesn't suffer any earthquake, Father Mighty God, in whom there is no change, no turning of point. We honor and uplift you, Father Mighty God. Praise be thy name. Praise be your name, Father Mighty God. We honor and we bless you. And we say, surely goodness and mercy shall follow us
all the days of our life, and in thy house we shall dwell forever and ever. Amen. God bless us.